Good morning, children. How are you all? Hope you all are fine. So, in the previous class, we already studied about different types of methods of separation. Which are they? Sedimentation, decantation and filtration. Today, we are going to study about evaporation and condensation. Evaporation. The process of conversion of water into its vapor is called evaporation. And what is condensation? The process of conversion of water vapor into its liquid is called condensation. First, we are going to discuss about evaporation. Heat a beaker containing some water. Allow the water to boil. If you continue heating, would the water turn into steam and disappear completely. Now add 2 spoons of salt into a water of another beaker and stir it well. Do you see any change of color in water? Can you see any salt in beaker after stirring? Heat the beaker containing salt water. Let the water boil away. What is left in the beaker? In this activity, we used the process of evaporation to separate mixture of salt and water. ഇത്രയും നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ ഇവാപറേഷനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ? ഒരു ബീക്കറിൽ ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ സോൾട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുക? ബോയിൽ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? വാട്ടറെല്ലാം ഇവാപറേറ്റ് ചെയ്ത് പോവും, സോൾട്ട് അവിടെ ഡിപ്പോസിറ്റ് ആവും. അങ്ങനെ ഇവാപറേഷനിൽ കൂടെ സോൾട്ടിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അതാണ് ആദ്യത്തെ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ പറയുന്നത്. ദ പ്രോസസ് ഓഫ് കൺവേർഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻടു ഇറ്റ്സ് വേപ്പർ ഈസ് കോൾഡ് ഇവാപറേഷൻ. വാട്ടർ ഇൻടു ഇറ്റ്സ് വേപ്പർ. Water into its vapor. Okay. Where do you think salt comes from? Seawater contains many salts mixed in it. One of these salt is common salt. When seawater is allowed to stand in a shallow pits, water gets heated by sunlight and slowly turns into water vapor through evaporation. In a few days, water evaporates completely, leaving behind the solid salts. Common salt is then obtained from this mixture of salts by further purification. Okay, നമ്മൾ സോൾട്ട് എങ്ങനെയാണ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്? എവിടെ നിന്ന്? സീ വാട്ടറിൽ നിന്ന് അല്ലേ? സീ വാട്ടർ എങ്ങനെയാണ്? അത് ഓരോ ഷാലോ പിറ്റ്സ് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടിട്ട് അവിടെ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കത്തക്ക വെള്ളം അതിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യും. അതിനുശേഷം സൺലൈറ്റിൽ കൂടെ ഈ വാട്ടർ ഇവാപറേറ്റ് ചെയ്യും, സോൾട്ട് അവിടെ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പം അതിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് കോമൺ സോൾട്ടായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. So, evaporation is used to separate salt from seawater. One method used to separate salt from seawater, evaporation. Okay. Next, use of one or more method for separation. We already studied some methods to separate from its mixture. We have studied some methods of separation of some substances from their mixtures. Often one method is not sufficient for
separate the different substances present in a mixture. In such a situation, we need more than one separating methods. Next, in activity 7. In activity 7, we can get some idea. That means condensation. What is condensation? The process of conversion of vapor into its liquid. Okay, that is condensation. Okay, നമ്മൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവാപ്രേഷനെ പറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ ഇവാപ്രേഷൻ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ? ഇവാപ്രേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്? കൂടുതലായിട്ടും സീ വാട്ടറിൽ നിന്ന് സോൾട്ട് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവാപ്രേഷൻ പ്രോസസ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ ഇവാപ്രേഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് the water into its vapor, water converted into its vapor. The process is called evaporation. And in the case of condensation, the water vapor converted into its liquid. So these are the two processes. These are the two processes, and we can study more about condensation in next class. Okay, thank you.